సేమ్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి సేమ్ అట్లాంటివి. వన్ మోర్ థ్యాంక్ యూ సార్. And launch of Baiku, which is a dream coming true day anamata. Baiku is nothing but a very revolutionary and futuristic company. It's a multi two-wheeler smart hub. So we are here today to unorganized market India lo chana undandi for all this for repairs and service center. We are trying to organize it with technology and transparency and all that through anamata. So today is a grand launch. So I have my team members here. So we all are here to answer the questions and take it forward. And thank you. సో ఛార్జింగ్ ఇప్పుడు వచ్చి సార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎంఓయూ విత్ కంపెనీస్ అనమాట. ఆల్ ద ఫ్యూచరిస్టిక్ కంపెనీస్తో మనం ఎంఓయూ సైన్ చేసుకున్నాము. సో వీఆర్ బ్యాటరీ స్వాపింగ్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. సో వీఆర్ లేయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 years అండి. నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత మీరు చూసారనుకోండి హాఫ్ ద ఇంజిన్ వెహికల్స్ ఉండవు మన దగ్గర. సో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ విత్ దిస్ అనమాట. సో యూ కెన్ కమ్ అండ్ ఛార్జ్ యువర్ వెహికల్ ఇన్ విత్ అన్ అవర్ అండ్ గో అనమాట. మన దగ్గర 3 ప్లాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ హౌ వీ స్టార్టెడ్ అండి. అంటే ఎక్కువ శాతం థియేటర్లోనే పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటారు? నో, థియేటర్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ మోడల్. సారీ అండి, మూవీస్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా. సో వన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ మోడల్ ఇస్ థియేటర్స్ అనమాట. వీ టైడ్ అప్ విత్ హెచ్పి, విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ జాయింట్స్ ఇన్ ఇండియా, మీకు తెలుసు. సో హూ ఎవర్ ఇస్ గోయింగ్, ఇక్కడ ఫుట్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ టైం ఉంటుంది అనమాట కస్టమర్స్కి. వాళ్ళు వచ్చారా, ఒక 2 hours ఉన్నారా, 3 hours ఉన్నారు, సో దే వీల్ సర్వీస్ ఇట్ కదండి. This is the first one, and this is the first branch. This is like the prototype. We are showing everyone what we are trying to achieve, and we are trying to put at least 300 to 500 stores all across AP and Telangana with this smart hub. And we have even tied up with Mudra loans anamata. Meeku Mudra loan gurinchi telusuntadi kada. So we are tied up with Bank of Maharashtra, SBI. So to get the Mudra loan easily, with Union Bank inka MOU jarugutundi, so I can't. So we are tied up with even all these banks. Ippudu franchise konalanukondi 7 lakhs kavali. 7 lakhs is a not a small, not a big amount. You know how hard it is for people ki. ఇప్పుడు ఎవరికైనా సిబిల్ బాగుంది అనుకోండి, ఒక 2 years, వీల్ హెల్ప్ దెమ్ టు గెట్ ద ముద్రా లోన్, స్టార్ట్ ద ఫ్రాంచైజీ. అండ్ ఫ్రాంచైజీ మేము తీసుకున్నాకనే కాదండి, వీల్ గివ్ దెమ్ ద హోల్ సపోర్ట్. మేము వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తాం. ఇది లీడ్ జనరేషన్కి కానీ, లూప్స్కి కానీ, ఎనీ స్పేర్ పార్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీల్ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ దెమ్. అండ్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆంట్రప్రనర్స్ అండి. వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్. డైరెక్ట్గా మనం 500 stores పెడితే మేము, ఐ విల్ క్రియేట్ అట్లీస్ట్ 500 ఆంట్రప్రనర్స్. 500 ముద్రా లోన్తో ఆంట్రప్రనర్స్ అవుతారు. ఆ 5 మంది వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్గా దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ our country, which we are really trying to solve. We took a big decision. We'll try to give indirectly employment pan India. If we go, we'll at least give 20,000 people, and it's like having a big 2-3 factories. సర్వీసింగ్ సెంటర్ పెడితే ఎంత ఖర్చు వస్తుంది? It will take 7 lakhs అండి. ఎవ్రీథింగ్ విత్ ద బ్రాండింగ్, విత్ ద ఫ్రాంచైజ్, వీల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఒక నట్ నుంచి టు ద లైట్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అండి, వీఆర్ రన్ త్రూ సోలార్. We don't need power. We are eco-friendly. We are always futuristic company with technology and everything eco-friendly. Part of Baiku, like we are very excited to launch today our first outlet. సో జనరల్ సర్వీస్ రెగ్యులర్గా తీసుకునే టైం 1.5 hours to 2 hours తీసుకుంటుంది. ఇన్ 2 hours విల్ డూ 1 bike. వీ హ్యావ్
a skilled manpower. We have entire. It is not only just setting a franchisee and leaving it. We are also planning for entire sustainability model. We are supporting in each and everywhere when it comes to the technicians, and we are also supporting spares, and we are also coming with the EV stations, futuristic things we are focusing it. So like if it is any major repairs, definitely it takes time. For that, we are also coming with the plan of taking our own bikes to them for a rental basis and things.